Akkam jirtu hordoftoonni Ayyoo Akaadaamii har'a akka wajjin ilaallu grade 11 unit 4 part 5 part 4 walii wajjiniin ilaalla. Osmosis walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Amma wajjiniin tura. Osmosis is the process by which water moves across a partially permeable membrane. Osmosisiin processii maaliiti jechuudha? Water moves across partially permeable membrane. It is effectively the diffusion of water. However, we do not refer the concentration of water molecule but to water potential. We do not refer the concentration of water molecule but to water potential. Concentration of water jennatuun taane water potential dhaan ibsina jechuudha as keessatti. Yaa'insa bishaanii sana yookaan immoo sochii bishaanii sana jechuudha. We can say that osmosis is the movement of water from a system with high water potential. Jenna malee high concentration hin jennu jechuudha. High water potential to a system with the lower water potential across a partially permeable membrane. The symbol for water potential is a Greek letter kana fakkaatti. Okay. Water potential is measured in units of pressure Pascalidhaan, kilopascalii akkasumas megapascalidhaan safaruu dandeenya jechuudha water potential isaan. Pure liquid water has higher water potential than any other system. Look, pure liquid water has higher water potential than any other system. Pure kan ta'e jechuudha. Bishaan qulqulluu kan ta'e kan makaa hin qabne jechuudha. Solutionii kan wanta biraa kan of keessaa hin qabne suspensionii seelii kan hin taane maal jechuudha? Water potentialii guddaa qaba jechuudha. It defined as 0. Look, pure water 0 pascalidha jechuudha. Pure water water potentialii guddaa qaba. All other systems like cells, solution, suspension, isaan kun jechuudha hundi isaaniiyyuu have a water potential that is lower than that of water or pure water. Isaatii gadi qabu jechuudha. Therefore, their water potential values must be negative. Negative ta'uutii qaba jechuudha. So we can define osmosis more accurately as follows. Egaa pure wateriin 0 ta'eeti warri kaan immoo kanneen akka seelii, solutionii, suspensionii isaan kuni maal ta'uu qabuudha? Negative ta'uu qabu. Maaliif sana gadi waan ta'aniif jechuudha. So we can define osmosis more accurately as follows. Osmosis is the movement of water from a system with high or less negative. Sa negative xiqqaa qabu kan immoo negative hin qabne irraati jechuudha. Water potential to one with a lower or more negative water potential across what? Partially permeable membrane. Hiikni osmosisii kana fakkaata jechuudha. The rate at which osmosis proceeds is influenced by the same factors as simple diffusion. Wantoonni rate at which osmosis proceeds is affected or influenced kan inni ittiin affected ta'u simple diffusionii faanallee wal fakkaata jechuudha. Surface area of the membrane, difference in water potential, distance the molecules must travel. Look, inni kunii fi simple diffusioniin surface area of the membrane dhaan affected ta'u jechuudha. Garuu facilitated diffusioniin isa kanaan affected hin ta'u jechuudha. What happens to cells placed in solution of different concentration? What happens to cells in solution of different concentration? Maaltu uumama seelonni otoo solutioniiwwan concentrationii garaagaraa qaban keessa otoo kaawwamaniiti maaltu uumamuu danda'a? This depends on what type of cells. Gosa seelii sana irratti hundaa'a jechuudha. Animal or plant. Animal cells have no cell wall. Look, animal cellin cell wall hin qaban jechuudha. Whereas plant cells do. Plant cellin qaba. And this has
a significant influence on the outcome. Bu'aa dhufu irratti jechuudha. Isaan kun lamaan dhiibbaa uumuu jechuudha. Seel woolii qabaachuuf dhiisuun isaanii dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. The difference in water potential between cell and the solution will determine whether water enters or leaves by osmosis. Okay. We comparing the water potential of solution to that of cell, we could describe it as isotonic, hypertonic, and hypotonic. Isotonic. Iso jechuun the same jechuudha. Iso means the same. Okay, having the same water potential as the cell. Having the same water potential as the cell. Water potentialii wal fakkaataa qabaachuudha. Isotonikiin. Hypertonikiin immoo hyper jechuun maal jechuudha? Lower jechuudha. Lower. Hypertonic means low. Hypertonic having a lower or more negative water potential than the cell. Amma eenyuuf eenyuunidha kan inni walii madaalsaa jechuudha. Environmentii fi seeliidha jechuudha. Isotonic kan jenne having the same water potential as the cell or okay, akkuma seelii water potentialii wal fakkaataa qabaachuu jechuudha. Eenyu environmentiin jechuudha. Hypertonikiin ammoo having a lower or more negative water potential than the cell. Environmentiin suni seeliirra water potentialii negatiiva ta'e yookaan immoo baay'ee lower kan ta'e yoo qabaate jechuudha. Hypertonikiin. Hypotonikiin ammoo having higher or less negative water potential than the cell. Seeliirra jechuudha. Water potentialii seelii keessa jiru caala inni kun yoo guddaa qabaate jechuudha. Environmentii yoo guddaa qabaate isaan hypotonic jenna. In animal cell. Isaan kan tokkoon ilaalla. In animal cell. Figuring kun figure 4.28 the effect of different solution on red blood cell kan nuti asitti agarru kuni red blood cellidha jechuudha. Shows what happens when red blood cell are placed in different solution. Kuni maal hundi isaaniiyyuu kunis hundi isaaniiyyuu solutionii garaagaraa keessattidha jechuudha. In the hypertonic solution, this one. In the hypertonic solution, the cells lose water by osmosis and shrink. Look, selini look amma maal jenne sila ibsa isaarratti hypertonic solution having lower water potential than the cell jenne miti. Having lower kana jechuun seelii keenyatu water potentialii guddaa qaba jechuudha. Seeliitu water potentialii guddaa qaba eenyurra environmentii irra jechuudha. Yookaan immoo hamma bishaanii guddaa kan qabu eenyudha? Seeliidha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? The cells lose water by osmosis. Seeliin keenya maal ta'a? Bishaan of keessaati yaasa jechuudha. Gaafa of keessaa yaasu maal ta'a? Shrink ta'a jechuudha. Yookaan immoo hin suntuuraa jechuudha. Akkuma argitanii suntuuraa ta'a jechuudha gaafa bishaan keessaa bahu. Kun hypertonikii keessattidha jechuudha. In hypotonic solution, in hypotonic this one, okay. In the hypotonic solution, the cells gain water by osmosis and the swells. Look, maalif environmentiin keenya water potentialii seelii keenya irra guddaa waan qabuu fi maal ta'a bishaan environmentii irraati gara seelii keenyaatti seenaa jechuudha. The cells gain water by osmosis and what? Swells ta'a jechuudha. Yookaan immoo dhifamuu yookaan maal jechuudhaan furdachuu yookaan yaabbachuu afaan amaariffaatiin mawaxxar isa jedhamu sana jechuudha. Seeliin keenya swells up ta'a jechuudha. The pressure will eventually burst. The weak plasma membrane. This is called hemolysis. Look, gaafa seeliin keenya bishaanitti galee maal taatu dhifamaa deemtu plasma membraniin keenya maal ta'a burst ta'a jechuudha. Hin dho'a. Dho'uunsaa kun maal jedhama jechuudha? Hemolysis. Inni kuni animal seelii hypotonikii keessattidha jechuudha. Hemolysisiin kun kan inni uumamu animal seelii hypotonikii. Kana sirriitti qabachuu qabdu. Okay, isotonikii keessatti immoo yoo laallee
hammi wateriin isaanii wal qixa waan ta'eef hammi galu wal qixa waan ta'eef there is no change in isotonic solution. Isotonic solutionii keessatti garaagarummaan hin jiru jechuudha. Okay, plant cell keessattuu. What about in plant cell? Figure 4.29 shows what happens when plant cells are placed in different solution. In the hypertonic solution, this one, okay. In hypertonic solution, the cytoplasm of the cells loses water by osmosis and shrink. Look, amma kun cellidha. Hypertonic cellidha waan ta'eef cytoplasmiin keenya cytoplasmiin cellii kanaa jechuudha. Gaafa bishaan of keessaati lose gochaa dhufu osmosisiidhaan jechuudha. Maal ta'a deema? Shrink ta'a jechuudha. Yookaan immoo hin suntuuraa jechuudha. Walitti suntuuraa. Because of this, there is no pressure from the cytoplasm on the cell wall. Dhiibbaan cytoplasmii irraati cell wall irratti dhufu hin jiru jechuudha gaafa suntuuraa deemu. Cell is said to be flaccid. So yeroo kana maal jedhama? Flaccid jedhama jechuudha gaafa suntuura walitti jechuudha. Kuni plant cell keessatti hypertonic keessatti kan raawwatu jechuudha. Flaccidiin kun qormaata irrallee yeroo baay'ee dhufa jechuudha. If the cytoplasm shrinks too much, baay'ee kan suntuura yoo ta'e immoo baay'ee kan shrink ta'u yoo ta'e immoo it loses contact with the cell wall, and we say the cell has been plasmolized. Look, ishee kana sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Plasmolized kan inni ta'u plant cell keessatti hypertonic solutionii keessatti jechuudha. In the hypotonic solution, hypotonic solutionin isa kanadha jechuudha. In the hypotonic solution, the cells gain water. The cells gain water by what? By osmosis and swell. Hiyyata yookaan immoo hin ifama jechuudha. Swell. However, because of the cell wall, sababa cell wallitiin jechuudha, the cell cannot become much larger. Sababa plant cell keessa cell wall hin jira jennee miti. So sababa cell wall sanaatiin baay'ee guddachuu hin danda'u jechuudha. Hammamii yoo ta'u bishaanti seenee sababa isaatiin guddachuu hin dandeenye jechuudha. So plant cell in this condition are turgid. Turgid jedhama jechuudha. Plant celliin haala kanaan jiru maal jedhama? Turgid jedhama jechuudha. There is no change in the isotonic solution. Okay, isotonic solution keessa immoo ammas changing adda ta'e hin jiru jechuudha. Jijjiiramni adda ta'e mul'atu jechuudha. There is no change in the isotonic. Maaliif hammi ba'uu fi hammi galu wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. Turgidity is important in supporting young non-woody plant stems. If the plant is kept well watered, the cells will remain turgid. The turgid cells will press against each other, and this pressure will keep the plant upright. If the plant is not watered, the cells will be plasmolized and become flaccid. They will no longer press against each other, and the support will be lost. The plant will wilt. Plant cell keessatti turgiditiin kuni maaliif gargaara? Pressurii hir'isuudhaaf jechuudha. Pressurii hir'isuudhaaf gargaara jechuudha. Okay, active process. Active process itti darbee sila laallee passive process keessaati facilitated diffusion, simple diffusion akkasumas osmosis ilaalle jechuudha. Amma immoo active process jalaati active transport ilaalle jechuudha. Active transport. Sometimes substance must be moved against concentration gradient. Look, concentration gradient against kan godhu eenyudha? Active transport jechuudha. Maal jechuudha? From low concentration to higher faallaa isaan sanaa yookaan faallaa concentration gradient deemaa jechuudha. From low concentration cunqoo isa xiqqaarra yookaan dilute isa ta'e irraati gara isa cunqoo guddaatti deemaa jechuudha.
This cannot happen by diffusion. Kun diffusioniidhaan facilitateedhaanis yoo ta'e simple diffusioniidhaan uumamuu hin danda'u jechuudha. Since it would tend to concentrate particles rather than spread them out, it can only happen if metabolic energy amma kana jechuudhaaf jechuudha. Cunqoo isa xiqqaarraati yookaan concentration isa xiqqaarraati gara isa guddaatti deemuudhaafi maal isa barbaada? Energiin isa barbaada. Kanaaf energiin kan isa barbaachiseef jechuudha. It can only happen if metabolic energy is used to drive the process. Metabolic energy yookaan immoo cells metabolism irraati bifa ATPtiin energy yoo fayyadame malee kana gochuu hin danda'an jechuudha. In living organisms lubbu qabeeyyii keessatti this energy is released from ATP production in what? In respiration. Respiration keessatti ATPdhaan jechuudha. Kan qophaa'e gadhiifamu sana jechuu kan isaan fayyadaman. When the energy is released from ATP, it is broken down into ADP and PI. Isa kana unit 5 keessatti bal'inaan hin barattu jechuudha akkamitti akka inni oomishamu jechuudha. ADP and PI means inorganic phosphate. The protein used to actively transport substances across plasma membrane are called pumps. Look, the protein used actively transport substance across the plasma membrane pumps. Ishee kana sirriitti qabadhaa irra deddeebi'ee fida waan ta'eef. Okay. Endocytosis. Endocytosis, in this process, large particles are engulfed by cell. Large particles are what? Engulfed by cell. Particloonni gurguddaanii seeliidhaan kan isaan liqimfaman jechuudha. There are several ways in which it can happen, but essentially part of the plasma membrane surrounds the particle to form a vessel in the process by the cell. As keessatti maal ta'a? Large particloonni kuni maaliin marfamudha? Plasma membraneidhaan kan isaan marfaman jechuudha. Plasma membraneidhaan marfamaniitu boodarra maal uumu jechuudha? Vezelii uumuu jechuudha. Waan akka vesically not vessel. Waan akka vesically wayii uumu jechuudha. Okay. Figure 4.33 shows the 3 different types of endocytosis. Endocytosis gosa sadii nutti agarsiisa. All of them require ATP to move the membrane around the particle to form the vesicle. Look asitti phagocytosis hin jira. Phagocytosis, pinocytosis, and receptor mediated endocytosis. Isaan kana gosoota maaliiti jechuudha? Gosoota endocytosiiti jechuudha. Phagocytosis jechuuni this involves the creation of pseudopodia. Cell eating jechuudha. Phagocytosis means hiikni isaa kan bira cell eating. This involves the creation of pseudopodia or extension of plasma membrane. Pseudopodia. Okay, pseudopodiaan isa keessa uumama kan jedhullee gaafachuu danda'a jechuudha qormaata irratti. Kanaafuu phagocytosis keessattidha jechuudha. To enclose the large particles or even whole organisms outside the cell. Once enclosed by the pseudopodia, they form an internal vesicle, which is then moved further inside the cell. So as keessatti kan nuti hubachuudhaa qabnu the process the process is used by organisms such as protozoa and several classes of white blood cells to ingest solid particles such as bacterium. For example, amoeba use an extension from their plasma membrane called pseudopodia, which is used for enclosure of large particles outside the cell. Okay. The second one is pinocytosis. This differs from phagocytosis only in scale. Scaleidhaan gargar ba'u.
Pinocytosis means cell drinking jechuudha. It involves the ingestion of a smaller particle, but particles that are still too large to cross the membrane by other methods, and it does not require the formation of large pseudopodia to engulf the particles. Okay. The third one is receptor-mediated endocytosis. Receptor-mediated endocytosis. The membrane enfolds to form vesicles only in regions where particles have bound to specific receptors. The binding stimulates the enfolding. Okay. Receptor mediated keessatti these processes by which specific proteins or particles combined with what receptor proteins embedded in the plasma membrane of the cell. Okay, the second one is exocytosis. Exocytosis. In this process, substances are moved from what? From the inside to outside of the cell. Inside of cellii keessaati gara alaatti jechuudha kan isaan maal ta'anii sochii geggeessan jechuudha. In what is effectively the reverse of endocytosis. Kun immoo faallaa endocytosiitiin jechuudha. Endocytosiin gara keessaatti yoo ta'u, inni kun immoo gara alaatti jechuudha. It is the process by which enzymes and hormones are what? Are secreted. Again, ATP is used to alter configuration of the membrane. ATP maaliif fayyada? Configuration of membrane sana jijjiiruudhaaf jechuudha. The transport process kun immoo bifa gabateetiin kan nuuf kennamedha. Processing simple diffusion. Yaa kun isuma sila ibsaa turredha. Simple diffusion occurs from high to low. ATP hin gaafata? Hin gaafatu. Types of particles lipid solubility kan ta'e small akkasumas non-polarii kan ta'etu seena jechuudha. Yookaan immoo chaarjii kan hin qabne jechuudha. Transport proteinii hin gaafata? Hin barbaadu. Simple diffusion keessatti jechuudha. Transport proteinii warreen akka carrier fi channel proteinii warra jennuudha jechuudha. Facilitated diffusion occurs from high to low concentration jechuudha. Concentrationii high irraati gara low jechuudha. ATP hin gaafata? Hin gaafatu. No. Facilitated diffusion keessa partikiloota akkamiitu deema? Ions chargii warra qaban, medium sized particle akkasumas warra saayiziin isaanii giddu galeessa ta'e jechuudha. Transport protein needed ishee kana X godhaasin. Maaliif hin gaafata waan ta'eef? Yes jedha facilitated diffusion irratti dogoggora waan ta'eef kitaabni keenya yes jedhaati qabadhaasin. No isa jedhu kana X godhaasin. Maaliif carrier proteinii hin gaafata akkasumas channel proteinii hin gaafata. Yes jechuu qabdu. Osmosis occurs from high to low. Water potentialii dha kun immoo. Concentration yoo ta'u water potentialii high irraati gara low jechuudha. ATP hin gaafata? Hin gaafatu. Passive processii waan ta'eef. Partikiloota akkamiiti? Waterii ma qofaa jechuudha. Transport proteinii hin barbaachisu. Okay, active transport occurs from low concentration to high concentration against concentration gradient. Okay. ATP, yes. Types of particle moved: ions, medium-sized particles, non-lipid soluble particles. Akkamittiin carrier proteinii fi channel proteinii gargaaramuudhaan jechuudha. Transport protein needed? Yes. Endocytosis can occur either way yookaan low irraa gara high yookaan immoo high irraa gara low jechuudha. ATP, yes. Type of particles moved: large particles. Okay, large particle leader. Transport protein needed? Yes. Exocytosis can occur either way. Requirement for ATP? Yes. Very large particles and transport protein needed? Yes. Barbaachisaaf jechuudha.
Okay. And the other one is the other cell organelles. What are they like and what do they do? Orgaanelota seelii keessa jiran kanneen biroo walii wajjiniin ilaalla. Maal akka isaan fakkaatanii fi maal akka isaan hojjetan yookaan dalagan walii wajjiniin ilaalla. In this section, we will discuss the other organelles in outline only. We shall discover their function in more detail as we discuss the metabolic process they carry out. Okay, jalqabarra kan nuti ilaallu nucleus. The nucleus. The nucleus typically occupies about 10% of the volume of a cell. It has several components. Look, nucleus bal'ina inni seelii keessaatii fudhatee jiru yoo ilaalle persentii 10 jechuudha. Persentii 10 qabatee jiraachuudha yookaan immoo harka 10 keessaatii tokko qabatee jiraachuudha. It has several components. Componentiiwwan baay'ee qabachuudha yookaan immoo qaama baay'ee qaba of keessaatii. The first point is the nuclear envelope. Nuclear envelope. Nuclear envelope is a double membrane that surrounds what? The nucleus. Kan nucleusii haguugee jiru immoo surround godhee jiru maalodha jechuudha? Nuclear envelope dha jechuudha. Nuclear envelope. There are many nuclear pores which allow the passage of some molecules between the nucleus and the cytoplasm. Nuclear pore baay'eetu jira jechuudha. Warreen moleculoonni adda addaa nucleusii fi cytoplasmii keessa akka isaan pass godhaniif gargaaran nuclear pore baay'eetu jira jechuudha. Yookaan immoo qaawwaa ulaa jechuudha. The nucleolus is what? An organelle within the nucleus. Nucleolusiin kuni organelii nucleusii keessatti argamtudha jechuudha. It is not membrane bound. Membrane bound miti akka nuclear envelope jechuudha. Its function is what? To synthesize the component of ribosome. Look, nucleolusiin maaliif faayidaan ishee inni guddaan yookaan dalagaan ishee in synthesizing ribosome. Ribosome synthesize gochuudhaaf gargaarti jechuudha. Which then pass through what? The nuclear pores into the cytoplasm. So karaa nuclear pore kanaan yookaan immoo qaawwaa nuclearii kanaanii gara maalitti? Gara cytoplasmiitti maal ta'u jechuudha? Pass ta'u jechuudha. The third one is chromatin. Chromatin consists of DNA molecule bound with what? Protein called histone. Okay. Chromatiniin maal of keessaa qaba? DNA molecule of keessaa qaba jechuudha. Innis kan inni bound ta'e proteinii histone jedhamuudha jechuudha. For most of the cell cycle, the chromatin fibers are loosely dispersed throughout the nucleus. Just before a cell about to divide, the chromatin condenses into distinct recognizable structure called chromosome. So, walumaa galatti nucleusiin of keessaati maal qaba? Genetic material of keessaa qaba jechuudha. Isaan kuni yeroo cell divisioning geggeeffamu kan dhalarraa gara yookaan immoo maatirraatii gara dhalaatti kan darbu sanadha jechuudha. Kan biraa kan nuti seelii keessatti arginu orgaaneliin mitochondriaadha. Mitochondria arginaa jechuudha. Mitochondria are the site of most reaction. Otoo gara mitochondriaatti hin darbiini asirratti kan kitaabni keenya hin keenye faayidaan nucleusii maalodha? To control the overall activities done in the cell. Wantoota seelii keessatti raawwatan hunduma control gochuu fi direct gochuudhaaf kan gargaaru eenyudha? Nucleusiidha jechuudha. Mitochondria maqaan isaa kan biraa power house of the cell. Power house iddootti anniisaa seeliin sun argattudha jechuudha. Mitochondria are the site of most of the reactions of aerobic respiration. Bakka aerobic respirationin
wal nyaatinsa aerobic respiration itti geggeeffamudha jechuudha. They are surrounded by two membranes. Membrane lamaanidha kan isaan marfamanii jiran jechuudha. Okay. The inner membrane is folded into cristae. Mitochondria keessatti the inner membrane is folded into cristae to increase what the available surface area. Look, amma fakkiin keenya asirratti baay'ee guddatee nuuf hin mul'atu malee mitochondria keessatti wantoonni folded ta'an jijjiiru jechuudha. Yookaan immoo wantoonni baay'ee folded ta'an jechuudha. Waan akkasii wayita jechuudha. So inni folded ta'e kun maaliif gargaara jechuudha? Maal jedhama? Cristae jedhama jechuudha. Maaliif gargaara? Surface of iddootti wal nyaatinsi itti geggeeffamu bal'aa akka qabaatuuf gargaara jechuudha. It increases the available surface area for what? For the reaction. Some of the reaction of aerobic respiration takes place in the what? In the fluid matrix. Of keessaa illee qaba jechuudha. Fluid matrixii qaba jechuudha. So iddoon kuni some of the reaction of aerobic respiration takes place in the fluid matrix. Wal nyaatinsi aerobic respiration kuni eessa keessatti jechuudha kan inni raawwatu? Fluid matrix keessatti jechuudha. The folded inner membrane provides a large surface area for the electron transport system, which produces most of the ATP. ATP illee asitti oomishama jechuudha. Ribosome are the site for protein synthesis. Ishee kana sirriitti qabadhaa. Protein synthesis fi maal jechuudha? Giddu galeessa kan ta'edha jechuudha. Ribosome are the sites for protein synthesis. Iddootti proteiniin synthesized ta'udha jechuudha. Ribosomiin eessatti akka inni synthesized ta'u? Nucleolus keessattidha jennee. So ribosomii keessatti immoo proteiniitu synthesized ta'a jechuudha. They can be found free in the cytoplasm. Cytoplasmii keessatti bilisaan argamuu danda'u. But are also bound to the membrane system of the endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum irratti illee in argamu jechuudha. Smooth irratti otoo hin taane rough irratti jechuudha. Forming rough endoplasmic reticulum. Rough akka isaan ta'an kan isaan godhe endoplasmic reticulumiin sun rough and smooth jennee kan adda qoonnu ribosome irratti hundoofnetu jechuudha. Each ribosome comprises two subunits that are made from RNA and the protein. The subunits are manufactured in the what? In the nucleolus. Okay. They leave the nucleus through what? Nuclear pore and combine in the cytoplasm. Haalli fakkii qaamolee asirratti kaanii baay'ee namaaf hin hubatamu. Baay'ee ifaa miti jechuudha. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a membrane system found throughout the cytoplasm of eukaryotic cells. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has what? Ribosome on its surface. Surface isaarraati maal qaba? Ribosome qaba jechuudha. And is responsible for the manufacture and the transport of protein. Look, maaliif gargaara? Iddootti proteiniin manufactured maaliif ribosomiin achirra waan jirtuuf jechuudha. Akkasumas transport geejjibsiisuudhaaf illee iddootti gargaarudha jechuudha. Protein molecules manufactured by the ribosome pass through a small pore into the lumen or inner space of the endoplasmic reticulum. They are then moved in what? In a vesicle to the Golgi body. Gara Golgi body jechuudha kan isaan geeffaman eenyudha kan transport godhu? Endoplasmic reticulum raafii kana jechuudha. Rough endoplasmic reticulum is extensive in cells that manufacture a lot of protein, such as cells that manufacture enzymes to be secreted into the lumen of the intestine. Okay, the second one is smooth endoplasmic reticulum.
Smooth endoplasmic reticulum has no ribosome on its surface. It is concerned with the synthesis of lipid. Ishee kan sirriitti qabachuu qabdu. Ofirraati ribosome qabdu. Kan isheen yeroo baay'ee dalagaan ishee jechuudha. Synthesis of lipid. Lipidii oomishuu irratti jechuudha. It is also associated with carbohydrate metabolism and detoxification. Kan biraa kan inni ittiin wal qabatu yookaan immoo kan inni oomishu carbohydrate metabolismii fi detoxificationidha jechuudha. Golgi apparatus or Golgi body. The Golgi apparatus consists of number of flattened membrane bound sacs in which protein are modified. For Golgi apparatus maaliif barbaachisa? For modification of protein. Protein modify gochuudhaaf jechuudha. Proteins may be converted into glycoprotein, for example. Many of the modifications added in the Golgi apparatus act as king of tag, which determines the final destination of the molecule. Think of the Golgi apparatus as a cellular post office. Sakanammoo maal jennee qabachuu dandeenya? Post office of the cell. Post office that labels and then distribute molecules. Many of the modified molecules are released from the Golgi apparatus in vessels to be carried to other part of the cell or to the plasma membrane to pass out of the cell by exocytosis to be used elsewhere. Some vesicles form lysosome. Look, amma Golgi apparatiin kuni lysosomii oomishuudhaaf illee hin gargaara jechuudha. Gaafa wantoonni achi keessatti hojjetaman hundumaa xumuramu jechuudha. Gara xumuraatti waan akka lysosomii wayitu irraati oomishama jechuudha. Okay, lysosome. Lysosomii yoo ilaalle lysosome have no specialized internal structure and are surrounded by single membrane. Okay, they are formed in the Golgi apparatus. Kan isaanii hojjetamanii yookaan formed ta'anii isa keessatti Golgi apparatus keessatti jechuudha. And contain digestive enzyme. Isheen kun hin gaafatamti yeroo baay'ee maal of keessaa qabu jechuudha? Digestive enzyme of keessatti qabatanii jechuudha. That break down cellular waste and debris. Yeroo hundumaa qormaata irratti baay'ee isaa hin haftu jechuudha isheen kun. Kan isaan of keessatti qabatanii digestive enzyme jechuudha. Digestive enzyme kuni maal caccabsuudhaaf gargaara? Cellular waste and debris. Lysosomes are particularly abundant in phagocytic white blood cell. Here, enzymes from the lysosome digest the foreign cells that have been engulfed. The organelles we have described so far are found in the all eukaryotic cells. However, not all eukaryotic cells are the same. In particular, there are important differences between plant and animal cells. Okay. Organelles found in plant cell. Isaan armaan gaditti ilaalu immoo warreen plant cellii qofaa keessatti argamanidha jechuudha. Cell wall. Cell wall, we have studied the molecular structure of the cell wall in unit 2 dha. Unit 2 keessatti qo'annee dhufnee barannee dhufnee jedha. The crisscross arrangement of cellulose fibers in the cell wall gives it both strength and elasticity. Wanti cell wall keessatti bifa crisscrossiitiin argamu jechuudha. Wantoonni bifa crisscrossiitiin argaman caasaalee isaan kun maaliif isa gargaara jechuudha. Gives it both strength and elasticity. Yaa'uu akka danda'uu fi yookaan immoo harkifamuu akka inni danda'uu fi cimina isaaf kennaa jedha. Because there are large gaps on a molecular scale between the fibers. The cell wall is free, permeable,
bishaan yookaan wanti ta'e akka fedhetti keessa darbuu danda'a jechuudha. Maaliif permeabiliidha jechuudha. Eeyyamamaadha waan hundaaf iyyuu permeable. Akka cell membrane miti jechuudha. So cell wall kun eessatti argama? Is the most outer layer of the plant cells which is involved in providing support, shape and protection for the cell. It is composed of complex polysaccharide substance called cellulose. Cell wall jechuudha kan inni hojjetame maalirraati? Cellulose irraati jechuudha kan inni hojjetame. Okay, the other one is vacuole. Vacuole, the vacuole in plant cell is a fluid-filled sac that stores range of solutes. Solutiiwwan garaagaraa store gochuudhaaf yookaan kuusuudhaaf gargaaraa jechuudha. It is also important in maintaining the turgidity or turgor of the cells. Okay, when the vacuole is full of liquid or mainly water, it exerts pressure on the cytoplasm and in turn on the cell wall. If the vacuole loses water by osmosis, the pressure reduces and the turgor is lost. The cell become flaccid. Kuni baay'een isaa suma sila ilaalledha jechuudha. Plant cellii keessatti hypertonikii fi hypotonikii keessatti jechuudha. The other one is chloroplast. The chloroplast is a part of plastid. Gosa plastidii keessaati isa tokkodha jechuudha chloroplastiin. Chloroplastis figure 4.41 is an micrograph showing the structure of chloroplast. Kun caasaa chloroplastiti. Chloroplastidha kun kan inni nutti agarsiisu stroomaa qabu, giraannaa qabu jechuudha. Isaan kana maal akka ta'an boodarra hin ilaalla. Okay. Chloroplasts are surrounded by two membranes like mitochondria. But unlike mitochondria, the inner membrane is not folded. Akkuma mitochondria membrane lamaanidha kan isaan haguugamanii jiran yookaan marfamanii jiran. Garuu immoo wanti mitochondriaadhaan adda isa godhu inner membrane isaa folded hin taane jechuudha. Kan mitochondria folded ta'eera jechuudha. Foldediin sun maal jedhama? Cristee jedhama jenneera. Inni kun garuu foldii sana hin qabu jechuudha. There are two main regions in chloroplast that are linked to the stages of photosynthesis. Membranous region called grana. Grana jedhama jechuudha. Membranous regionin grana jedhama. Akkuma fakkii kanarratti argitanii granaan isa kanadha jechuudha. Membranous regionidha. Each of which is a stack of thylakoid. Thylakoidiin kuni where the light dependent reaction occur. Eessa keessatti raawwata jechuudha light dependent reactionin thylakoidii keessatti jechuudha kan inni raawwatu. And a fluid stroma. Kan biraa kan inni of keessaa qabu stromaadha jechuudha. A fluid stroma where the light independent reaction occur. Iddoo dukkanaa jechuudha. Iddoo laayitii ifaan barbaanne reactionin ifaan barbaanne keessatti raawwatu eessadha? Stromaadha jechuudha. How have biologists been able to study the different organelles? Tole barumsi keenya irraa asuma irratti nugaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yuunitii biraadhaan walitti deebinaa jechuudha.